A block of mass m containing a net positive charge. So this is the mass and it's containing a positive charge. Q is being placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall. So in the table also vertical wall it ends with the wall. And they have been asking about the distance of the block from the wall is d. So this is the initial distance. So a horizontal electric field E towards the right is given now. So in the charge we are just applying an electric field. So electric field apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Will it try to move or not? It's a positive charge, correct? So electric field and electric field ஓட direction கொடுத்திருக்காங்க. Right side they have been applied. Now they are asking, assuming elastic collision, if any, the time period of resulting oscillatory motion will be how much in கேக்குறாங்க. So time period they have been asking of. So how can we calculate? Yes. Yes, sir. Right, so first thing, tell me whether it will go oscillatory. Oscillatory motion enna? They have to, it has to oscillate, correct? Eppo oscillate ஆகும்? When it's been undergoing, and we know the equation. When the acceleration is equal to omega square x. இது எந்த formula வச்சு இந்த equation வந்துச்சு? Your acceleration should be inversely directly proportional to the displacement. Negative of the displacement. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நீ இப்படி displace பண்றீனா acceleration எந்த சைடு இருக்கணும்? ரைட் சைடுல accelerate பண்றீனா displacement left side la இருக்கணும், கரெக்ட்டா? But in this case body static இருக்கு, கரெக்ட்டா? electric field எப்படி apply பண்ற? In which direction? Opposite, in the rightward direction like this, கரெக்ட்டா? electric field எங்க to எங்க போகும்? It will be from which charge to which charge? The lower potential, which is of positive ல இருந்து negative க்கு தான் electric field direction, கரெக்ட்டா? இது என்ன charge? Q's what charge? Positive charge, correct? அப்ப positive charge எந்த சைடு போகும்? இந்த சைடு தானே போகும், ஏன்னா இந்த சைடு தான் நெகட்டிவ் இருக்கு, கரெக்டா? அப்ப இந்த சைடு தானே போகும். இஸ் இட் அண்டர்கோயிங் ஆப்போசிட் டு த ஆக்சலரேஷனா, இல்ல சேம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆக்சலரேஷனும் ஒரே சைடு இருக்காங்களா? ஒரே சைடு தான் இருக்காங்க. அப்ப இது ஆசிலேட்டரி போகுமா போகாதா? ஆசிலேட்டர் ஆகுமா ஆகாதா? திரும்ப அதான் சொல்றேன், ஆசிலேட்டரினா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சலரேஷன் ஆகுது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்பயுமே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும், கரெக்டா? அப்போ நான் இதை தள்ளுறேன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த சைடு இருக்கணும், ஆக்சலரேஷன் எந்த சைடு இருக்கணும்? in the opposite direction. But in this case, acceleration due to electric field இந்த சைடு தான், displacement இந்த சைடு தான், கரெக்டா? Now we know that F is equal to Q into E. F என்னன்னு எழுதலாம்? mass into acceleration. So A will be equal to QE by M. இதான acceleration. Now displacement எவ்வளவு displacement ஆக போகுது? T. அப்ப இது oscillatory motion இல்லன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, கரெக்டா? Next thing, what they are asking, assuming the elastic collision. Elastic collision என்ன? இங்க போய் இடிச்சிட்டு திரும்ப இதோட ஃபோர்ஸை அதுல இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப it is coming back to same position. அப்போ டைம் பீரியட் நீ நார்மலா லீனியர் மோஷன் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணும். லீனியர் மோஷன்ல இப்படி டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டான், ரைட்? இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மூவே ஆகுது. அப்ப என்னது இனிஷியல் வெலாசிட்டி? 0, கரெக்ட்? ஆக்சிலரேஷன் உனக்கு தெரியும். Now tell me, what which equation I can use? S is equal to
ut plus half at square. கரெக்டா? அப்ப டைம் டேக்கன் இங்க இருந்து வாலை ஹிட் பண்றதுக்கு மட்டும் d will be equal to half into acceleration is qe by m into t square. கரெக்டா? அப்ப டைம் டேக்கன் from here will be t will be equal to 2md divided by qe under the root. போயிட்டு திரும்ப வரணும்ல, திரும்ப வந்துச்சுன்னா 2 times of it. அப்போ 2 times. So this is the total time taken. So total time taken will be equal to 2 times of the small t value. So it will be 2 root 2md by qe in வரும். கரெக்டா? What is the option? 2 root 2 இல்ல. Option 3 will be the right answer. என்னடா முழிக்கிறீங்க? இது ஒண்ணுமே இல்ல. S is equal to ut plus half at square. ஆக்சலரேஷன் யாருனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. டைம் டேக்கன் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. டைம் இங்க போய் இடிச்சுட்டு திரும்ப வர்றதுக்கு எவ்வளவுன்னு கேக்கு. they haven't given total time taken இல்லையான்னு. ரைட்? எலாஸ்டிக் கொலிஷன் போயிருந்துச்சுன்னா எலாஸ்டிக் கொலிஷன் என்ன போய் இடிச்சுட்டு அகைன் இட் இஸ் பீன் ரிவர்சிங் இட்ஸ் டைரக்ஷன். கரெக்டா? ரிவர்ஸ் பண்ணாலுமே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த சைடு தான் இருக்கு. ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆல்சோ இன் தி சேம் டைரக்ஷன். எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ல இஃப் எனி எலாஸ்டிக் கொலைட் ஆனிச்சுன்னா எலாஸ்டிக் கொலிஷன் சொல்லிட்டான். அப்ப இடிச்சு திரும்ப ஒரே பாயிண்ட்டுக்கு தானே வரும். எனர்ஜி நோ லாஸ் இந்த எனர்ஜி இல்ல. எங்க ஓகே சோ அப்படி ஆகாது. here it is about the acceleration. கரெக்டா? இங்க இருந்து இது ஆக்சிலரேட் ஆகுது. இங்க போய் இடிச்ச இம்பாக்ட்ல தானே திரும்ப எலாஸ்டிக் கொலிஷன். அப்ப நோ லாஸ் இந்த எனர்ஜின்னு தான் அர்த்தம். அப்ப இங்க திரும்ப வரும்போது லாஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அப்பதானே உனக்கு டைம் கம்மியாகுது. இது ஆசிலேட்டரி மோஷனே கிடையாது. if its time period resulting in oscillatory motion. ஆசிலேட்டரியா இருந்தா என்னவா இருக்கும் தான் கேக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆசிலேட்டரியே கிடையாது இது. ரைட்? ஆசிலேட்டரினா உனக்கு இது ஆக இருக்கணும். கரெக்டா? இது இல்லவே இல்ல. இஃப் சப்போஸ் ஆசிலேட்டரினா என்ன? போயிட்டு திரும்ப வரணும். வெறும் போறதுக்கு மட்டும் அவன் கேட்கல. அது என்னன்னு தெரியணுமா? என்ன? This is for your SHM condition, simple harmonic motion. Simple harmonic motion தான் oscillatory motion னு சொல்றோம். ரைட்? அப்ப இந்த கண்டிஷன் தான் ஃபாலோவே பண்ணணும். சிம்பிள் ஹார்மோனிக் பெண்டுலம் எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கா? இதை நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணுவியா? டிஸ்டர்ப் பண்ணினா it will go up to this some point. கரெக்டா? திரும்ப அது இங்க இருந்து பின்னாடி வருமா? டியூ டு இட்ஸ் ஓன் வெயிட் தானே பின்னாடி வருது. so you are giving a displacement in this direction but restoring force எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? ஆப்போசிட் சைட். அப்ப இது ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் இஸ் நதிங் பட் யுவர் மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன். அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த சைடு இருந்துச்சுன்னா acceleration will be in the opposite direction. அதனால தான் இந்த நெகட்டிவ் சைனே வருது. this omega is a constant value. omega அங்க என்னன்னு பார்த்தோம்? under root of k by m. Right, sir. This is a question for you. Electric field region they are given E naught x by
E naught x by L. E naught x by L I cap. E naught y square by L square J cap. E naught Z cube by L cube K cap. இதுதான் உன்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன், ரைட்? இந்த இதுல நீ பார்த்தோன்னே சொல்லு, விச் ஒன் இஸ் பீங் கான்ஸ்டன்டா போதா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு? இல்ல. ஸோ மூணு டைரக்ஷன்லுமே இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேஞ்சிங். ஹவு டிட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் இது வெதர் இட் இஸ் வேரியபிள் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வேல்யூ. எக்ஸ்ன்னு ஒன்னு இருக்குன்னா அப்போ எக்ஸ் 0னா 0, 1 மீட்டர்னா 1 மீட்டர். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் கோயிங் டு பி கீப் ஆன் சேஞ்சிங் மூணு டிஃபரெண்ட் ஆக்சிஸ்லயுமே. நவ் வேர் E நாட் வேல்யூ தே ஆர் கிவன். அதோட கான்ஸ்டன்ட் வந்து 5 into 10 to the power 3 and L value is equal to 2 centimeter கொடுத்துட்டான். Now then electric flux passing through a plane x is equal to 2 centimeter where the plane of the square is side வந்து அதோட சைடு வந்து 2 centimeter கொடுத்துட்டான், ரைட்? இது வழியா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாஸ் ஆச்சுன்னா டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஆல்சோ தே ஹேவ் given. Sir, first option. First option is correct, sir. சொல்றோம். பிளேன் எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல தானே பிளேன் இருக்கு. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி ஒன்லி அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கன்சிடர் பண்ணா மட்டும் போதும். இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு தேவையில்லை. they are not only asking about the plane of square of side 2 centimeter. flux ஓட ஃபார்முலா என்னது? flux will be equal to electric field into A. now இது electric field into A வந்து with each direction you can take. பட் இங்க வந்து உனக்கு மொத்த ஓவரால் பிளேனே எந்த டைரக்ஷன் சொல்லிட்டான். see the electric flux passing through the plane x is equal to 2 centimeter, right? so x is equal to 2 centimeterல நான் ஒரு பிளேன் வச்சிருக்கேன், புரிஞ்சுதா? the plane is having அதோட ஏரியா எவ்வளோ? I mean side is 2 centimeter, area will be 2 square, so it will be 4 centimeter square, correct? now electric field என்ன? along எந்த axis போகும்? இதானே உன்னோட plane which is kept at a distance of origin ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா 2 meter, sorry 2 centimeterல வச்சிருக்கேன் and this is your 2 centimeter side இருக்கு. electric field is only traveling along which direction? எதை நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன்? மூணு டைரக்ஷனுமே போகுது, but they are asking only about this plane. அப்ப இதோட plane aerial vector will be in this direction. electric field also will be passing through the x axis, right? so cos 0 னு வந்துரும். so this will be having an E value எவ்வளோ? E naught x ஓட வேல்யூ எவ்வளோ சார்? 2 சென்டிமீட்டரா? இதானே x. ஆரிஜின்ல இருந்து எந்த பாயிண்ட்ல நான் வச்சிருக்கேனோ this will be x into 10 to the power minus 2 divided by where is it? L ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? லென்த்தும் இங்க 2 சென்டிமீட்டர் 2 into 10 to the power minus 2 into area square. இதோட area square will be 4 into 10 to the power minus 4. correct? so it will be E naught ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோம். 5 into 10 to the power 3 into 4 into 10 to the power minus 4, 20 into minus 1 இருக்கும். answer will be 2. x இன்டகிரேஷன் தேவையே இல்லைங்க. எதுக்காக இன்டகிரேஷன் நீ யோசிக்கிற? டிஏன்னா எனக்கு டிஏன்னா ஸ்மால் எலிமெண்ட்ஸ் தானே. இங்க எனக்கு ஒரு மொத்த பிளேனே இருக்கு. நீ எவ்வளவு பெரிய பிளேனா இருந்தாலுமே ஏ மட்டும், ஏன்றது ஒரு வெக்டர் தான், கரெக்டா? இவ்வளவு பெரிய பிளேன் இருக்கு, ஏன்றது ஒரு வெக்டர் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறோம், ஒவ்வொரு இடமா கன்சிடர் பண்ண போறது. எஸ் சார். எங்க சார்? என்ன பிளேன் வேற ஆக்சிஸ்ல இருக்கும்? டேய் எனக்கு பிளேனே மொத்தமா எக்ஸ்ல தான் இருக்குன்னு. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 சென்டிமீட்டர்ல எனக்கு அந்த பிளேன் இருக்கு. அது வந்து உனக்கு அப்படி கொடுத்திருந்தானா they will be giving இந்த பிளேன் வந்து is lying on the yz plane ன்னு. அப்போ yz பிளேன்னா ஏரியல் வெக்டர் x ல இருக்கும், xy பிளேன்னா ஏரியல் வெக்டர் z ல இருக்கும். அதுவும் வருது. that kind of question is also there. any doubts on this? புரிஞ்சதுல?
Online students, any doubts? The previous question? No, sir. Oh, right. Now next one. A point charge of plus 6 microcoulomb is at a place at a distance 20 centimeter directly above the center of a square of side 40 centimeter. The magnitude of flux through the square வந்து எவ்வளவுன்னு கேக்குறோம். ரைட். ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் பிளேட் இருக்கு, அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஐ மீன் சென்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயருக்கு கரெக்டா மேல 20 சென்டிமீட்டர் டைரக்ட்லி அபோவ் த பாயிண்ட் நான் வைக்கிறேன். இதே கொஸ்டின் தான் லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் ஒன்னு இது மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இதை வந்து என்க்ளோஸ் பண்ண எவ்வளோ இத மாதிரி ஷீட்ஸ் தேவைப்படுது? 6 sheets will be required. கரெக்டா? அப்போ flux through 6 sheets will be q by epsilon. ஏன்னா q by மொத்த சார்ஜுமே 6 sheets வச்சு நான் என்க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அவன் என்ன கேட்கறான்? the magnitude flux through the square part மட்டும் தான் கேட்கறான். ஸ்கொயர்னா என்னது? for one plate. I mean sorry, one sheetக்கு எவ்வளவுன்னு கேட்கறான். கரெக்டா? so this will be flux will be equal to q by 6 epsilon naught. q ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 6 into 10 to the power minus 6 divided by 6 into epsilon naught. epsilon naughtல தான் எழுதணும். 6 and 6 gets cancelled. Answer will be to the next question. A ball of radius r carries a positive charge whose volume charge density depends upon the distance r from the ball center, as rho is equal to rho naught 1 minus small r by capital R, where rho naught is a constant. Electric field at a distance r greater than capital R னு கொடுத்துறான். It's a ball, right? So ball ல வந்து it's a ball ல volume sorry, charge density எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டான். volume charge density ன்னு சொல்லிட்டான். So it's a spherical or I mean sorry, shell or solid? Solid. Correct? Correct, ma'am. So it will be a solid. அப்ப சாலிடா இருக்கும்போது what they are asking is that நார்மலா என்ன எழுதுவோம்? rho will be equal to charge per unit volume னு எழுதுவோம். Correct? This is the charge distribution through the volume charge density. Now they have been asking about, yeah, now the density is being changing with respect to small r. Capital R, okay. Small r ன்றது is the one which is being keep on changing. They are asking you to find out இது வந்து உனக்கு shell. So shell radius has been your capital R. You have to find out the electric field at a point outside. என்ன கொடுத்திருக்கான்? R greater than capital R னு கொடுத்திருக்கான். கரெக்டா? அப்ப வெளியே நீ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்ன? Gaussian Gaussian surface வச்சு enclose பண்ணி we are able to calculate this. கரெக்டா? அப்ப we have to draw a Gaussian surface like this. Q inside எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு like that we have to find out. But keep this in mind, rho is not constant. ரோ வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. என்ன போட்டிருக்கு? ரோ நாட் 1 minus r by r ன்னு போட்டிருக்கு. கரெக்டா? So all you need to find it out, flux will be equal to q in by epsilon naught, which is also equal to E into the areal vector. கரெக்டா? வெறும் E மட்டும் தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். E கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல் சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு உள்ள இருக்கிறதுன்னு நீ கண்டுபிடிக்கணும். பிகாஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் epsilon naught இருக்கு, ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆல்சோ. இது Gaussian சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன ஸ்கொயரா இருக்கும்? I mean sorry, what is the surface area of a Gaussian? 4 pi small r capital R? Small r square. Correct? Now you have to remember about q in value. Q in மொத்தம் உள்ள எவ்வளவு? Find it out.
I'll give the expression also. Rho will be equal to the total charge enclosed by Q in divided by the per unit volume. Correct? So volume I can write it as surface area into thickness in சொன்னேன். Correct? So this also I can write it as dq divided by surface area 4 pi r square into thickness will be dr will be the value. Right? Now q in we can able to dq தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். dq will be equal to rho into 4 pi r square into dr is the value. Integration of 0 to your capital Q and இங்க வந்து integration of 0 to radius of the இது எவ்வளோ 0 to your capital small r value. நீ அவுட் சைட்ல தானே கண்டுபிடிக்கணும். சார்ஜ் வந்து எதுக்குள்ள என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். நீ என்னதான் Gaussian surface எவ்வளவு எடுத்தாலுமே the sphere is only having a radius of capital R. So it will be 0 to capital R is the value. இப்போ ப்ராப்பர் இன்டகிரேஷன் மட்டும் தான் பண்ணணும். ரோ ஓட வேல்யூ எவ்வளோ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. ரோ நாட் டைம்ஸ் 1 minus small r by capital R. First calculate and find out வெறும் Q ஓட வேல்யூ மட்டும் just tell. Sir. Yes sir. சார் அந்த ரோ வந்து Q enclosed by வால்யூம் அதை எப்படி எடுத்தீங்கன்னு மட்டும் சொல்றீங்களா? ரோன்றது என்னது? ரோனா என்ன சார்ஜ் டென்சிட்டி? வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி. வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன? சார்ஜ் ஆக்டிங் பெர் சார்ஜ் பெர் யூனிட் வால்யூம். கரெக்டா? ஓகே சார், நான் மாஸ் டென்சிட்டிக்கு போயிட்டேன். சாரி. எம் இல்ல. சார் வால்யூம் எப்படி சார் 4 pi r square dr வச்சீங்க? இது வால்யூம்ன்றது என்னன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இன்டு திக். ஏன்னா இப்போ வந்து உன்னோட ஸ்பியர் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரேடியஸ் ஆர்ன்னு நமக்கு தெரியும். பட் டென்சிட்டி வந்து மாறிட்டே இருக்க போகுது. ஏன்? டியூ டு த ஸ்மால் ஆர் வேல்யூ. கரெக்டா? அப்ப ஸ்மால் ஆர் வேல்யூ மாறுதுன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்பியர் சூஸ் பண்ணிப்பேன். அதோட ரேடியஸ் வந்து ஆர்ன்னு எடுத்துப்பேன். ஸோ இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஒரு சின்ன திக்னஸ். ஸோ இது ஆர்ன்னு எடுத்தேன்னா இதை டிஆர்ன்னு எடுக்கிறேன். ரைட்டா? நவ் ஏரியா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? சாரி, வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்டு திக்னஸ். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த ஸ்மாலர் ஸ்பியருக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா 4 pi r ஸ்கொயர், அதோட திக்னஸ் வந்து டிஆர். ஸோ வால்யூமை நான் இப்படி எழுதிட்டேன். ஓகேவா? ஓகே சார். ரைட். எப்பயுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. வால்யூம் வில் பி சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்டு திக்னஸ். ஏரியாவை எடுத்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஏ டிஏன்னு எடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இன்டு திக்னஸ். இதை வந்து நம்ம ரிங்லயும் பார்த்துருப்போம். ஓகே சார். ரைட். இது வந்து வால்யூம் சொல்லப்போல சேஞ்ச் இன் தி வால்யூம். Q enclosed மட்டும் எவ்வளவு? Rho naught pi r cube by 3. So I will be finding out this Q value. Q will be equal to rho oda value வந்து rho naught 1 minus small r by capital R into 4 pi r square into dr. இதை மொத்தமா இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே யாரெல்லாம் எடுக்கலாம்னா rho naught I can take it out. வேற 4 pi அவ்வளவுதான். கரெக்டா? ஸோ ஆர் ஸ்கொயர், இது ஆர் ஸ்கொயரை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினா எவ்வளவு வரும்? ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் கியூப் பை ஆர் இன்டூ டிஆர் 0 to r will be the value.
So Q will be equal to rho naught 4 pi rho naught. இது எவ்வளோடா வரும்? R cube by 3 ன்னு வரும். So R power cube by 3 minus of this will be of R to the power 4 by 4R ன்னு வரும். இந்த ஆரும் இந்த கியூபு கேன்சல் ஆயிடும். So this will be Q in will be equal to 4 pi rho and this will be 4 minus 3 R cube divided by 12 ன்னு வரும். இதுவும் கேன்சல் ஆகி 3. So your Q will be equal to pi rho naught R cube by 3. இதுதான் உன்னோட Q ஓட வேல்யூ. இப்போ நீ காஸ் லால டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். காஸ் என்ன சொல்லுது? E into A will be equal to Q in by Epsilon naught times E into Gaussian surface ஓட radius எவ்வளோ? 4 pi capital R square small r square? Yeah, small r square. So small r square will be equal to Q in by epsilon rho r naught R cube by 3 times epsilon naught ன்னு வரும். பையும் cancel ஆயிடும். So electric field will be equal to rho naught capital R cube divided by 4 3s are 12 epsilon naught small r square. So option will be 2. So this is the calculation. Yes, sir. Anyone ask? Online students? So, மேல step மட்டும் வந்து calculate. Sorry, ma'am. So, the above step மட்டும் ஒரு நிமிஷம் calculate. எந்த ஸ்டெப்டா? இதா? Yes. Thank you, sir. Yes. Done, sir. Any doubts here? Pala? Harish? Niva? Now, related to the previous question, the maximum electric field inside the ball in the previous problem. Previous problems la enga kandupidichom? Outside the ball, inside the ball? Outside the ball. Same thing. Now rho r naught எல்லாமே கண்டுபிடிச்சேன். Maximum electric field நீ கண்டுபிடிக்கணும். Maximum electric field எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? dE by with respect to dr should be equal to 0. Maximum கண்டுபிடிக்கணும்னா இதான சொல்றீங்க. Maximum force கண்டுபிடிக்கணும்னா with respect to distance னா dF by dx or dr will be equal to 0 ன்னு கண்டுபிடிச்சு you'll be finding it out. Correct? So அதே மாதிரியே எல்லாமே இது எல்லாமே சேம் தான். rho r naught. Only the condition is that இங்க மட்டும் தான் மாறுது. Instead of small r greater than capital R, small r will be less than the capital R. In the case, what will be your electric field, maximum electric field? Find it out. So this is your rho value. Option. One second. What is the rho value, sir? Rho naught 1 minus small r by capital R. Okay. And here you have to find out R less than capital R. இதுக்கு நீ கண்டுபிடிச்சு மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதே தான் வரும். Q enclosed will be equal to rho into dV. dV னா வால்யூம் எப்படி எழுதலாம்? 4 pi r square into
டிஆர்னு எழுதணும். இன்சைட்ல எப்படி சேமா வரும்? வெளியே இருக்கும் போது நீ எவ்வளவு என்க்ளோஸ் பண்ணாலும் கியூ தான். ஆனா உள்ள இருக்கிறது some small r distance you are going to calculate. அப்ப வேற மாறும். Charge enclosed will not be same as that of the previous one. மாறும் இங்க. Q அதே expression தான். Q will be equal to rho into dV. Rho value இது, dV value வந்து 4 pi r square into dr. The same thing. Surface area into thickness. Right, sir. சொல்லுங்க. Q in will be equal to rho into dV value. அதாவது dq will be equal to integration rho naught 1 minus r by capital R வால்யூம் பதிலா 4 pi r square into dr. இது வந்து 0 to q தான் இருக்கும். So this will be your q enclosed. So capital Q value. So q will be இங்க integration இன்னும் பண்ணல. So rho naught 4 pi rho naught and inside it will be of r, what is it, r square வருது. So r cube by 3 minus r to the power cube. So r to the power 4 by 4r னு வரும். கரெக்டா? இது மொத்தமா இன்டகிரேஷன் நீ பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம். But the thing is that integration limits எங்க to எங்க? Integration limit எங்க to எங்க? 0 to small r. முன்னாடி இதுல எங்க 0 to capital. ஏன்னா அங்க வந்து அவுட் சைட்ல we have been seeing, here it will be of 0 to small r தான் வரும். 0 to small r போட்டாலும் உனக்கு ஈக்குவேஷன் அதே தானே வருது. கரெக்ட்? Now next one, electric field தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். Electric field inside into area எவ்வளோ? Gaussian surface area 4 pi small r square will be equal to 4 pi rho naught and this will be of r cube by 3 minus r to the power 4 by 4r. Correct? 4 pi gets cancelled. Now r square on the side போச்சுன்னா E in will be equal to rho naught r by 3 minus r square by 4r. கரெக்டா? இதுதான் உன்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைட் த வேல்யூ. இது எப்போ மேக்ஸிமமா இருக்கும்னு கேட்கறான். அப்ப DE in with respect to dr should be equal to 0. Differentiate and equate it. That's one. Now equate this with 0. Differentiate பண்ணி equate with 0. Differentiate பண்ணினா என்ன ஆகும்? இவங்களை மட்டும் தான் நீ differentiate பண்ண போற. கரெக்டா? So you will get it as 1 by 3 minus 2r by 4 capital R will be equal to 0 னு வரும். கரெக்டா?
So from here, this will be of 2. So 1 by 3 will be equal to R by 2R னு வரும். So your small r value will be equal to 2R by 3. அப்போ உன்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல மேக்ஸிமமா இருக்கும் இன்சைட்லனா R is equal to 2R by 3. ரைட்? நவ் அவங்க எந்த டிஸ்டன்ஸ்னு இங்க கேட்கல. நவ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்போ எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஈக்குவேஷன் இதுதானே. எந்த பாயிண்ட்ல உனக்கு மேக்ஸிமமா இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்மால் ஆருக்கு பதிலாக யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டிட்யூட் 2R by 3. So your E in will be equal to rho by epsilon naught, rho naught by epsilon naught, R2R by 3, it will become 9 minus of R square, 4R square by 9 4s are 36. This R and this R will get cancelled. So E in will be equal to rho naught by epsilon naught. 9 a common value 9 epsilon naught. So this will be of 2R minus 4R by 4. 9 le poirumla. So it will be of 2R la R poichina, it will become R by 9. So rho naught R epsilon naught. Rho naught R divided by 9 epsilon naught will be your answer. Option 1 will be also. Yeah, option 1 will be your answer. சார் ஏன் சார் டிஃபரன்சியேஷன் வேல்யூ 0வா இருக்கணும் மேக்ஸிமமா இருக்கும்போது? கிராஃப் வந்து நம்ம இப்ப சப்போஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் நம்ம வரைகிறோம்னா உனக்கு கிராஃப் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். லீனியராகவும் போகலாம், இல்லை எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பட் இஃப் திஸ் இஸ் மை கிராஃப், லெட் மீ கன்சிடர். இங்க வந்து உன்னோட மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் இதாக தான் இருக்கும், மினிமம் பாயிண்ட் இதாக தான் இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் பாயிண்ட்டும் இதாக தான் இருக்கும். இந்த 3 பேர்த்துலையுமே உனக்கு வந்து ஸ்லோப் வந்து 0 தானே. எஸ் சார். அப்ப ஸ்லோப் வந்து 0ன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா அதான உன்னோட மேக்ஸிமம் பாயிண்டா இருக்கும். சார் ஆனா மினிமம் பாயிண்ட்லயுமே ஸ்லோப் 0வா இருக்கலாமே. ஆமா, டபுள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். டபுள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு யூ வில் பி கெட்டிங், சப்போஸ் டபுள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஷுட் பி டெல் ஸ்கொயர் இ பை டெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் 0 இருந்தா மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். இது வந்து டெல் ஸ்கொயர் இ பை டெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வில் பி ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் 0 இருந்தா மினிமம் பாயிண்ட். இல்ல எனக்கு டபுள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியும் நான் எனக்கு அதே தான் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் டு 0 வந்துச்சுன்னா கான்ஸ்டன்ட் பாயிண்ட். ரைட்? சோ இங்க நீ டைரக்டா இருந்தனால நீ மேக்ஸிமம் எடுத்து. Right, sir? Now, what about this question? Inside a uniformly charged ball at R is equal to Rm, the electric field is maximum. Then option will be third one. இதானே இப்ப கண்டுபிடிச்சோம் எந்த இடத்துல வந்து இன்சைட்ல மேக்ஸிமமா இருக்க போகுது 2R by 3. ஸோ எல்லாத்தையும் நீ அதே ஒரே டெரிவேஷன்ல யூ ஜஸ்ட் ஃபவுண்ட் இட் அவுட். ஒன்லி திங், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின்ல அவுட் சைட் பார்த்தோம், இந்த கொஸ்டின்ல இன்சைட் பார்த்தோம். This is your next question. A dipole having a charges plus q and minus q fixed on a rough surface as shown in the figure. Another charge, capital Q and அதோட mass வந்து m, is placed at a distance d from the center of, placed at a distance d from this dipole. So from center to center, it will be in d value. The minimum value of d for which q will not move. Q வந்து மூவே ஆகக்கூடாது. அப்பனா electric field due to dipole there should be 0. It has to be 0, correct? So இவனால இங்க இது மூவ் ஆகக்கூடாது. இந்த சர்ஃபேஸ் என்ன சர்ஃபேஸ்? ரஃப் சர்ஃபேஸ். அப்போ இது வந்து டியூ டு திஸ் டைபோல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்டட் அப்பான், இந்த இதுக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், கரெக்டா? அப்போ ஃபோர்ஸ் இங்க எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுதோ இட் ஷுட் பி ஈக்குவேட்டட் வித் யுவர் ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூ. புரிஞ்சுதா? Now you have to find out force எவ்வளவு. Force is what? Force formula Q into E. Q வந்து the charge due to this. E na என்னது? Sorry, Q
capital Q. E na என்னது electric field produced by the dipole. Electric field due to a dipole at an என்ன பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிக்கணும், axial பாயிண்ட்ல எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை நீ சப்ஸ்டிட் பண்ணி equate it with friction. அவ்வளவுதான். Sir, can you explain once again? Yes, ma'am. So here they have been asking, this is a dipole which is separated by a distance 2a. Now they are keeping another charge which is kept here. Now due to this dipole, this should not be moving. உன்னோட net force, summation of net force வந்து 0ன்னு வரணும். அப்ப எப்போ 0ன்னு வரும், இவங்க ரெண்டு பேர்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது வந்து இட் வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன், ரைட்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா F will be equal to Q. Qனா யாரோட Q? Due to this charge into electric field produced by dipole, right? This should be equal to, இந்த சைடு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்துருச்சு, இந்த சைடு ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பேரும் பேலன்ஸ் பண்ணாதானே it will be staying at rest. ஸோ ஆப்போசிட்ல என்ன, இது ரஃப் சர்ஃபேஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ this has to be friction value. ஸோ இதான் நீ F this equal to this friction எவ்வளோன்னு நீ கண்டுபிடிக்கணும். I mean they have given what about your D value, minimum D value எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க, small d value. Sir, second option. Second da, let's check sir. Second da. So F will be equal to friction. Capital Q into electric field due to dipole will be equal to friction. Friction and mu into n value. Mu into இதோட mass வந்து n ஓட value எவ்வளோ, mg. Now tell me the electric field. 2 kp by r cube. Correct? ஏன் 2 kp by r cube? They have already mentioned it here. The taken distance is much more greater than the dipole distance between them. Correct? So it will become much more smaller. You will be considering the dipole as a shorter dipole. So Q into 2 kp by r cube. Sir, first option. Here. 2 kp by what cube, sir? X cube. 2 kp by d cube. D is the center to center, will be equal to mu into m into g ன்னு வருது. கரெக்டா? நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find out the minimum distance d value கண்டுபிடிக்கணும். So d value is nothing but q into 2 into k value வந்து 1 by 4 pi epsilon naught into dipole. P னா என்னது? dipole moment தானே? dipole moment formula என்னது? magnitude of charge into distance between them. magnitude of charge எவ்வளோ? q. distance between the charges எவ்வளோ? 2a. அப்புறம் வேற யார் இருக்கா? divided by d cube, which will be equal to mu into m into g. கேன்சல் ஆகுமா? எதுவும் கேன்சல் ஆக. d value alone you have to find it out. So it will be of 2 to 4. Cancel ஆயிடும். So this will be of capital Q, small q, a divided by pi epsilon naught mu mg will be equal to d cube ன்னு வரும். Cube on side போச்சுன்னா it will become 1 by 3. Option second option is correct. Oh, mu கொடுத்திருக்கானோ, sorry sorry. Sorry. mu is being given as 0.5. 0.5 na 1 by 2 ன்னு எழுதலாம். So this will be of 2q qa divided by epsilon naught mg whole power 1 by 2. So option 1 will be the right answer. Right sir? Tell me on the next. இது ஃபுல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் பார்ட் தான். Just all the summation of forces, net force, இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். Only thing you have to remember about what is the electric field due to the dipole here. Now this question.
same as that of your sphere question. Charge is distributed within a sphere of radius r with volume charge density a by r square e power minus 2r by a. This is your rho value. Rho will be equal to a by r square e power minus 2r by a. This is your density, right? Is density constant or it is going to be changing? It's going to be changing. Constant-ஆ இருக்கா? ஏன்னா exponential to the power small r ன்னு இருக்கு. கரெக்டா? உன்னோட radius வந்து எவ்வளோ? Actual radius capital R. Now volume charge changes with respect to your small r value. கரெக்டா? இப்போ 1 ன்னு கேட்டனா r வந்து 1 வச்சு பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். 2 வச்சு பண்ணும்போது 2 சென்டிமீட்டர் வச்சு பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அது மாதிரி கேபிட்டல் R வச்சு பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். கரெக்டா? Now they are asking where a and capital A and small a are constant. If Q is total charge on this distribution. கேபிட்டல் கியூ தான் உன்னோட டோட்டல் சார்ஜ்னா உன்னோட ரேடியஸ் ஆர் வில் பி ஹவு மச் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கியூ ரோ வில் பி ஈக்குவல் டு கியூ பை வால்யூம் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிவி. கரெக்டா? நம்ம இப்போ கியூ என்க்ளோஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யோர் ரேட். ஸோ டிக்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு டிவி. த சேம் திங். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணோமோ அதே தான். Integrating on both the sides. Rho ஓட வேல்யூ இங்க எவ்வளோ? a by r square e power minus 2 small r by a into வால்யூம் எப்படி எழுதலாம் ஸ்பியர்னா 4 pi r square into dr. So 4 pi r square into dr. இதுதான் மொத்தமா இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். இன்டகிரேஷன் டு த வேல்யூ ஆஃப் 0 to capital R. இங்க வந்து 0 to capital Q. Now again integration. அவ்வளவுதான். இங்க இதோட பிசிக்ஸ் முடிஞ்சு. Now you have to only integrate. So integrate this. Anti-differentiative is what we call as integration. So differentiate பண்ணி differentiationல பக்கத்துல எழுதுவோம். Anti-differentiative-னா differentiate பண்ணி you have to write it in the denominator. R square gets cancelled. யாரை வெளியே எடுக்கலாம்? 4 pi capital A வெளியே எடுத்துட்டு உள்ள இருக்க போறது e power minus 2r by a into dr. Integration 0 to r value. This will be your Q value. கரெக்டா? இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போனென்ஷியல் என்னது? எக்ஸ்போனென்ஷியல் சம்திங் இருந்துச்சுன்னா அதே தான் வரும். ஸோ விச் வில் பி ஆஃப் 4 pi a இன்டகிரேஷன் வில் பி e power minus 2r by a. இது முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் அதோட பவர்ல we are having a smaller value. கரெக்டா? அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி you have to write it in the new denominator. நியூமரேட்டர்லயே போட்டீங்கன்னா அது பேர் டிஃபரன்ஷியேஷன். இன்டகிரேஷன் வரும்போது you have to differentiate it first and put it in the denominator. That's what we call it as the antiderivative, which is for the integration part. So minus 2r by a differentiation என்ன? With respect யாரை வச்சு நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? r தானே. With respect to r தானே. So it will be minus 2 by a ன்னு வரும். Correct? So divided by minus 2 by a. This will be 0 to your capital R value. So here I can write it as 4 pi small a capital A divided by 2 minus ல இருக்கும். And this will be of e power minus 2r by a 0 to 2 gets cancelled. So it will be of minus 2 pi small a capital A. Limits are substitute பண்ண. Limits are substitute பண்ணினா what you will get? E power minus 2 capital R by a minus of e power 0 is 1. Right? Exponential to the power 0 is 1. So it will become minus 1. இதுதான் உன்னோட Q value. இப்போ இங்க இருந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி R ஓட வேல்யூ மட்டும் நீ கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளவுதான். ரைட்? பண்ணிட்டோம்.
So this will be the answer. Option 1 will be the answer. எக்ஸ்போனென்ஷியல் இருக்கு, எக்ஸ்போனென்ஷியல் அதர் சைட் போடுச்சுன்னா இட் வில் பிகம் லாகா மாறிடும். ஆல்ரெடி இங்க மைனஸ் இருக்கு, ஸோ மைனஸ் அந்த சைடு போச்சுன்னா இன்வர்ஸா மாறிடும். கரெக்ட். ஸோ இன்வர்ஸா மாறி ரெஸ்ட் ஆல். இது எங்க மேக்ஸ்ல வருமா 11th இல்ல இனிமே தானா? 12th. அண்ட் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் 2019 2020ல இருக்கும். ஸோ 2019 அந்த தோஸ் டைம்ஸ் லைக் ப்ரீ கோவிட் வர இட் வாஸ் கொஸ்டின் ஹஸ் பீன் பிட் டிஃபிகல்ட். டேரக்டா எதுவுமே கேட்கல. ஸோ அதனால தான் இட் வில் பி அங்கே நீ பார்த்தாலுமே மார்க் அட்லீஸ்ட் 150 எடுத்தாலுமே கட் ஆஃப் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கும். எதனாலனா டியூ டு திஸ் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின். நீ ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணாவே டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால திஸ் இஸ் அபவுட் த ப்ரீ கோவிட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். ஆஃப்டர் திஸ் இப்போ வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இட் வில் பி டைரக்ட். ரைட். அதனால திஸ் ஆஃப் யோர் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ கொஸ்டின் இப்படியும் கஷ்டமா கேட்பாங்கன்னா ஜஸ்ட் டேக்கன் சம் செலக்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் தட் விச் வில் டேக் மச் மோர் டைம். ரைட். அது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரைட் சார். பட் இல்லைன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே போன கிளாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கு முந்தின கிளாஸ் 2025 பேப்பர் அவர்ஸ் சிம்பிளா தானே இருந்துச்சு. ஸோ சேம் திஸ் தட் வாஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் லாஸ்ட் 2 years இட் வாஸ் பீங் தேர். ரைட். This one is easier. 2 point charges Q and Q. Each charge placed at a distance of d apart. Third point charge Q is being placed at a distance x from the midpoint on the perpendicular bisector. Value of x at the charge at which the charge Q will experience the maximum Coulomb force. அங்க maximum electric field பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் இங்க. Find out about your force and df by dx will be equal to 0ன்னு கண்டுபிடிச்சு you have to find out அப்போ force x ஓட வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. So it's a dipole, not a dipole. It is of 2 different charges, same charges, which is being separated by a distance q. So diagram நான் வரைஞ்சிடுறேன். இது ஒரு q, இது ஒரு q, and they are separated by a distance capital D. And they are placing a third point charge small q placed at a distance x from midpoint. இதோட midpoint இதுதான். x distance perpendicular bisector இங்க வந்து நான் q வைக்கிறேன். This distance is x value. ரைட். இப்போ இந்த ரெண்டு கேபிட்டல் q சார்ஜஸ்னால ஸ்மால் சார்ஜ்ல வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளவுன்னு நீங்க you have to find it out. ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ் டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஐ மீன் ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ், ரைட், அவையா இருக்கும். அண்ட் இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் சம் தீட்டா வித் த பெர்பெண்டிகுலர், ரைட். ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆஃப் ஹவு மச்? இந்த ஃபோர்ஸை வந்து நீ ரிசால்வ் பண்ணணும். ரிசால்வ் பண்ணினா என்ன வரும்? ஒன் இஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் திஸ் ஃபோர்ஸ். இதை டீட்டான்னு எடுத்தனால திஸ் வில் பிகம் டீட்டா. இது எஃப் சைன் டீட்டான்னு இருக்கும். இது வந்து எஃப் காஸ் டீட்டான்னு இருக்கும். இது ஒரு சார்ஜ்னால. ரெண்டாவது சார்ஜ்னால எப்படி இருக்கும்? The same thing, force, daughter product, right? இதுவுமே f, it's also making an angle theta here. So இதுவும் f sin theta ன்னு இப்படி இருக்கும். இங்க வந்து f cos theta ன்னு இருக்கும். Now they have been adding up along which axis? Cos theta வா sin ஆ?
காஸ் சைன் தான் கேன்சல் ஆயிடுங்க. they both are in opposite direction. இவங்க கேன்சல் ஆயிடுவாங்க. so your total force will be equal to 2 times f cos theta. 2 into force na என்னது k into q1 q2 divided by r square. q1 k into q1 q2, so capital Q small q divided by r square. அதோட hypotenuse will be under root of x square plus d by 2 the whole square. இது மொத்த distance தான் d, இதோட பாதி வந்து d by 2 தான். so this will be the case. கீழ r square னு போறதுனால x square plus d square by sorry இது 4 ன்னு இருக்கும் கரெக்ட்டா. into cos theta na in the triangle cos theta adjacent by hypotenuse. Adjacent will be x divided by hypotenuse is under root of x square plus d square by 4. அவ்வளவுதான் கரெக்டா. so from here your f total will be equal to 2 times k q small q x divided by x square plus d square by 4 whole power இங்க 1 and that will be 3 by 2. இதுதான் உன்னோட total force. என்ன கேக்குறாங்க, when it will experience the maximum Coulomb force. Maximum Coulomb force na df, differentiate f with respect to take x dana marite podhu, rest all parameters have been same. so df by dx should be equal to 0. differentiate panni equate it with 0 and you will find out x is how much times d nu unakku irukku. yes sir Shivakumar. இது ஆங்கிள் ரா. இதோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னா இந்த சார்ஜ் q-னால இது பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், இது வந்து d by 2, இது வந்து x. இவனால இந்த ஸ்மால் சார்ஜ்ல ரிப்பல் தான் பண்ணும். ஸோ இப்படி இருக்கும் ஃபோர்ஸ் கரெக்டா. இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள். ஸோ இது வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் வித் பெர்பெண்டிகுலர் தீட்டா வேல்யூ கரெக்டா. யாரு சேஞ்ச் ஆகிறாங்க பாக்குறாங்களோ அங்கதான் தீட்டா எடுக்கணும். நான் இங்கேயுமே தீட்டா எடுக்கலாம், ஆனா ஏன் நான் எடுக்கல, இது எக்ஸ் தீட்டா வில் நாட் பி சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியர் கரெக்ட். ஏன்னா இது d by 2னா d by 2 அப்படியே தான் இருக்கு. எக்ஸ்ன்றது உன்னோட வேரியபிள், ஸோ அது மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் அ தீட்டா ஒன்லி அட் திஸ் பாயிண்ட். இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், இப்படி ரெண்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாமா, இது தீட்டானா இது தீட்டா. ஸோ திஸ் வில் பி எஃப் sin தீட்டா. இதே மாதிரி தானே இந்த சைடு ஒரு சார்ஜ் இருக்கு. அப்ப இவனும் இங்க இருந்து ஃபோர்ஸ் இங்க சாரி இங்க இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, இவனும் இங்க இருந்து இப்படி ஃபோர்ஸ் வந்து அவையா இருக்குமா, he is also making தீட்டா தானே. அப்ப இதையும் நீ ரிசால்வ் பண்ணினா என்ன ஆகும், இது தீட்டானா திஸ் ஆல்சோ வில் பி தீட்டா. சைன் கேன்சல் ஆயிடும், காஸ் மட்டும் தான். சரி சார், தீட்டா வந்து அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், தீட்டா கீழே போட்டேன்னா இது வந்து d by எப்படி வரும், காஸ் இது தீட்டாவா, அப்ப இதுவும் தீட்டாவா. காஸோ ஓகே, இது தீட்டானா இது ரைட் சார், கரெக்ட் சார். Right sir, so differentiate and equate it with 0, so you will be getting it as 2 times a capital Q small q. differentiate பண்ண போறது x அப்படியே வச்சுக்கோ, கீழ இருக்கிறவன் யாரு, கீழ இருக்கிறவங்க ஸ்கொயர் பண்ணும். so u by v மெத்தட் or uv மெத்தடும் நீ பண்ணலாம், இந்த டினாமினேட்டர் மேல எடுத்துட்டு போனா மைனஸ் ஆயிடும். so x square plus d square by 4, 3 by 2 will become cube மாறிடும், and x this parameter d square by 4 whole power 3 by 2. x differentiate பண்ணா 1 minus of x அப்படியே வச்சுட்டு இவனை differentiate பண்ணா 3 by 2 x square plus d square by 4 into into 1 by 2 னு வரும் கரெக்டா. because 3 by 2 minus 1 it will become 1 by 2 into, ஏன்னா உள்ள bracket குள்ளேயும் we have to differentiate it, x parameter இருக்கு, so 2x.
2வும் 2வும் கேன்சல் ஆயிடும், which will be equal to 0ன்னு இருக்கும். இதுவும் அந்த சைடு போச்சுன்னா இதுவும் இந்த சைடு போச்சுன்னா 0. ஸோ யூ வில் பி ஒன்லி ஈக்குவேட்டிங் தீஸ் டூ பேராமீட்டர்ஸ். இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போறோம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் பை 4 ஹோல் பவர் 3/2 will be equal to 3x square x square plus d square by 4 to the power 1/2. இது இந்த சைடு போயிருச்சுன்னா both have been bases have been same. So 3/2 minus 1/2 square, correct? So you will be 1 ஆயிடும். So x square plus d square by 4 will be equal to 3x square ன்னு வரும். இது அந்த சைடு போயிருச்சுன்னா d square by 4 will be equal to 2x square. X will be equal to d square by d by 2 root. Answer will be option 4. இதே இது உனக்கு distance between them 2D ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா the distance between the charges QQ இது வந்து 2D ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா your x will be equal to d by root 2 அவ்வளவுதான். So multiplied by 2 like more often this can இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இதுதான் இதே மாதிரி தான் கேட்பாங்க. சூப்பர் பொசிஷன் கண்டுபிடிச்சு எவ்வளோ, ஃபோர்ஸ்க்கும் இதே தான் கேட்பாங்க. பொட்டன்ஷியல் ஆல்சோ தி சேம். மேக்ஸிமம்னு வந்துட்டாலே you have to find out with respect to differentiate with respect to the variable which is being keep on changing. நெக்ஸ்ட் எப்படி ஈஸியாவா இருக்கட்டுமா கஷ்டமாவா? ஈஸியாவா? இந்த ஈஸிக்கு நீ தான் ஆன்சர் பண்ணணும். என்ன? This one is easy only, sir. Question number. Rest all answer தெரிஞ்சாலும் சொல்லாதீங்க. Naresh will answer for this. This one. A vertical electric field of magnet. Yes, sir. Hello. Second option. நான் பேசுறது கேட்கல, லேட்டா கேக்குதா? ஆமா சார். ரைட் சார். நெக்ஸ்ட் ஒனுக்கு நீ ஆன்சர் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரைட். And vertical electric field of magnitude. Electric field of magnitude they are given. This one. Just prevents a water droplet of mass 0.1 g from falling. 1 gram from falling. The value of charge in the droplet. அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து they have been acting இங்க வெர்டிகலா ஆக்ட் ஆகுது. அப்ப இதான உன்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். கரெக்ட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ பிளஸ் டு மைனஸ் இட் இஸ் பீன் கோயிங் இன் திஸ். இதை வந்து வாட்டர் டிராப்லெட்டை இது கீழே வராம பார்த்துக்கணும். ரைட். அப்ப ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னா இதுல இதான் இந்த வாட்டர் டிராப்லெட். இதுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்போ இந்த சார்ஜ் வந்து என்னவா இருக்கணும்? இந்த வாட்டர் டிராப்லெட் என்ன சார்ஜா இருக்கணும்? பாசிட்டிவ். அரே பாசிட்டிவ் இது ரிப்பல் அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் ஹாஸ் டு பி நெகட்டிவ் சார்ஜ். கரெக்டா? ஸோ டியூ டு திஸ் electric field direction will be should be in the opposite direction. Correct? Electric field sorry wait. Prevents the water from dropping na positive electric field. Day wait, listen here. Normally free fall ஆகும்போது உன்னோட mg will be acting. mg will be in this direction. Correct? அப்போ force due to electric field எந்த directionல இருக்கும்? Down to up or up to down? Down to up. Electric field should be in the opposite direction. ஏன்னா அப்பதான் இந்த இதுல வந்து it will be applying F value which will be equal to Q into E value. Right? It has to be balanced. புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுல உள்ள சார்ஜ் தான் எவ்வளோன்னு கேட்குறான். ஸோ Q into எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ வந்து 4.9 into 10 to the power 5 will be equal to mass into 0.1 into 10 to the power minus 3 into G 9.8. So this will be 2 times. So Q will be equal to 0.2 into 10 to the power minus 5 minus 8. Correct? So this I can write it as 2 into 10 to the power minus 9. Option 2 will be the right answer. Now this is a question.
If two charges Q1 and Q2 are separated by a distance d, placed in a medium of dielectric constant K. Dielectric constant என்ன? Epsilon naught of a medium divided by epsilon naught of a free space is what we call it as your dielectric constant. இந்த epsilon naughtனா என்னது? Epsilon என்னது? Permittivity. Permittivity of a medium with respect to permittivity of free space is what we call a dielectric constant, which is also called as relative permittivity. எப்படி relative density வந்து density of medium with respect to density of water at 4 degrees Celsius னு சொல்றோமோ அத மாதிரி relative permittivity is this, right? Now they have been asking about இத வந்து ஒரு dielectric medium constant k ல வச்சிருக்கேன். What will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force? ஏர்ல வைக்கும் போதும் இந்த மீடியம்ல வைக்கும் போதும் ஃபோர்ஸ் சேமா இருக்காங்க. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு கேக்குறாங்க. How much times the d value? What is the force formula, Gautaman? Force formula என்ன? EQ ஆ? Hey, with respect normal Coulomb's law. K into Q1 Q2 by R square. Initially they are being kept at a d square value, correct? So d square. Now next is that in the d square, in the k value இங்க தான் வந்து important role. இந்த k வும் அந்த k வும் ஒண்ணு கிடையாது. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. This is dielectric constant உள்ள k, right? This k you will be writing it as 1 by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught னா airல இருக்கும்போது இப்போ எதுல இருக்கு? ஒரு மீடியம் குள்ள இருக்கு, கரெக்ட்டா? So this will be of epsilon naught of a medium, right? அந்த மீடியமோட dielectric constant எவ்வளவுன்னு சொல்லிருக்காங்க? K. அப்ப epsilon, I mean medium will be how much times the permittivity of free space? K times. So this I can write it as F will be equal to Q1 Q2 Sir, divided by 4 pi, correct sir, K times the epsilon naught into d square. இது வந்து ஃபோர்ஸ் ஏர்ல சாரி ஒரு மீடியம்ல இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் இதே இது வந்து ஏர்ல இருந்தா எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ ஏர்ல இருந்துச்சுன்னா Q1 Q2 divided by 4 pi, இது ஏர் தானே, ஸோ epsilon naught into அவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் them எவ்வளவுன்னு தெரியல, அதுதான் எவ்வளவு டைம்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ தட் வில் பி ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர். ரெண்டு பேருக்கும் சேம் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரையும் என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஈக்குவேட் பண்ணினா this gets cancelled. 4 pi epsilon naught will get cancelled. So you will get it as k d square will be equal to r square. R will be equal to under root of k d into under root of k, option 2. Right, so with this I will wind up. Online students, any doubts? No, sir. If you have any doubt, you can wait until I close the session. Other people can. Tanya கேட்கணும்னா கூட you can ask it separately. So next class one chapter நடத்துவீங்களா இல்ல இதுல problems Next chapter, we'll move on to the second chapter, electrostatic and capacitive, potential and capacitive. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Welcome. You can go. Yes, sir. Thank you. Yes, ma'am. Yes.
Thank you, sir. Yes, sir.